Next one, the bank account that allows depositing and withdrawing money as many times as necessary in a day. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Options given are option A current account, option B savings account, option C recurring deposit account, and option D fixed deposit account. Here in the savings account, Tulitaya Khate, here you can deposit as many amount as possible, as many times as possible in the day, but for withdrawal there is a restriction. For recurring deposit amount, you can invest money in for a particular period of time, okay, monthly savings. Fixed deposit, in fixed deposit account you can't withdraw money whenever you want, okay, so there will be lock-in period for this. So correct answer is current account. This is one account in which you can deposit or withdraw money as many times as possible in a day or necessary in a day. Correct answer is here option A, current account. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್.